As light was shed on the plague that was dark and deep in HIV and AIDS since the 1980s, the world and African continent in particular have found ingenious ways to continue to conquer the disease thanks to advances in medicine and imaginative responses to the challenge. With AIDS and HIV demystified, a new era of deeper understanding and scaling back of stigma means various communities have crafted their own unique programs tailor-made to respond to HIV in their specific communities. Zimbabwe, Southern Africa. The nation that has been celebrated for steady and smart responses has seen the crafting of one such model that they have taken from West Africa. Under the ambit of the Zimbabwean National Network for People Living with HIV and supported by global partner UNAIDS, it is a model that has created optimism and hope while building strong social synergies between those living with HIV, caregivers, and allies alike. Between 2018 and 2019, the Zimbabwean National Network for People Living with HIV, ZNNP+, and its Young People branch, the Zimbabwe Young Positives, ZY+, were funded by the International Treatment Preparedness Coalition, ITPC, through the AIDS and Rights Alliance for Southern Africa, ARASA, to implement the Community Treatment Observatory CTO project based on ITPC's experiences and successes in West Africa. The CTO project was a component of the ZNNP Plus CLM mechanism of HIV and AIDS services by people living with HIV as recipients of HIV and AIDS prevention, treatment, and care services. The CTO community-led monitoring mechanism involved the ZNNP Plus and Young Positives, organizing groups of community members, such as networks of people living with HIV, to collect data on various aspects of HIV prevention, testing, care, and treatment services. Ndinoshanda ku-organization inonzi ZNNP Plus inomirira vanhu vanorarama neutachiona Zimbabwe National Network for People Living with HIV and AIDS, uyezve ndiri community health agent. Ini ndiri pano ndiri mudzimai ane makore 45, ndinoraramawo zvekare neutachiona. Bato randinoshandira ndiri kuno ndakamirira vanhu vanorarama neutachiona ndiri kuGlenview Budiro Mufakose, asi ndinoshandira pano paGlenview Polyclinic community health agent. Izvo zvinobetserawo zvekare kuti ini semunhu anoraramawo mazviri patakapindawo muproject yeCTO takatanga 2018 kusvika pari nhasi. Yakabetsera kuti ini semumwe wanoraramawo mazviri vanhu vakange vakasununguka kuti vataure zvinhu zvavanonzwa kuti zvinofanira kubudiswa nekuda kwekuti inini ndiriwo mazviri. Saka pandakasarudzwawo semunhu anoraramawo mazviri, hazvina kundiomera kuti ndigone kunotaura nevamwe vangu, naivo hazvina kuvaomera kuti vabudisewo mufungiro wavo nekuti vaiziva kuti vari kutaura nemumwe wanorarama mazviri. Margaret Cement is a proud beneficiary and also implementer in the program. Herself HIV positive and confidently and proudly so, she has inspired generations beyond hers to not only accept their status, but consider it as something that does not define their destiny. Besides the counseling, organization yedu tatruta data collection yekutarisa mumaclinics edu ese kuti vanhu vakunwa mushonga vangani vari paarts, uyezve nekuona kuti vana vedu vangani vari pamushonga, vana mai vangani vari pamushonga, tichitora maage groups acho iyayo. Tobva tanotarisa zvekare kuti zvikwanisiro zvinodiwa pamunhu anorarama neHIV ari pachipatara zvakafanana nekutorwa viral load zviri kuitika here, zvakafanana nekutorwa CD4 count zviri kuitika here, then counseling chaiyo inofanira kupuhwa kumunhu hanzi atestwa HIV kuti zviri kuitika here. Saka ndikati ndo zvimwe zvinhu zviri kushandwa neorganization yedu kuti gone kunobetsera munhu anenge asangana nedambudziko rekunzi atesta HIV positive. Glenview, high-density suburb, a picturesque, dusty township located in the southwestern part of Zimbabwe's capital city, Harare. A distance of 14 kilometers from Harare's central business district, many people from different backgrounds converge in support groups.
Mostly tinoita ma-support groups meetings atinoita nema-adults toita ma-support groups evana atinoitawo within ma-communities edu patinenge tichikurukura manhaurirano nemabatsirwo atiri kuitwa muzvipatara togokurukura zvekare kuti mishonga yedu tiri kuiwana here togokurukura zvekare nekusumudzirana pakurarama chaipo mararamiro nemagariro then topana nawo futi psychosocial support tiri pamwe chete sokudaro saka ma-support groups edu atinawo tine vana vedu patinavo vari kuraramawo zvekare neutachiwana tinovaunganidzawo zvekare vachitaurawo chinyi mufungo yavo nematambudziko avari kusangana nawo. All encompassing, including elderly men, women, girls and disabled individuals, the group includes Josephine Madamombe, who comes religiously every time with her crutch. A member of the disabled community living with HIV, she feels included. Inini ndakatanga kupinda pamapiritsi 2009 ndopa ndakatanga kupinda pamapiritsi ndangotanga kurwara ndopa ndatanga kunotega ndinotestwa pandanotestwa ndatestwa kudaro pandano ndiri positive ndopa ndamboda kuzviignora saka kuzviignora kwandakaita kuya ndokaramba kugumanje rakabva rangotanga kugumba ndopa ndambotiwo pamwe kuroyiwa ndopa ndambozvisiya ndopa ndimaenda kuMozambique pandanotestirwa futi kuMozambique kuyabva ndiri futi muri positive ndopa ndakuti chega nditanga kupinda pamapiritsi pandatangira kuMozambique ndabva kuMozambique pandadzoka muno pandasikutangira kuenda kuno futi paHarare hospital kuzosvika nhasi ndazooparitwa gumbo zvakazoafekta gumbo ndazooparitwa gumbo saka ndakazvitambiro kuti ndo zvamazvinoita unofanira kutanga kuendawo mapiritsi woenda pamapiritsi usazonyanya kukukwadza zvakanyanyisa takapindawo ma-support group saka ma-support group aya ndoma tinoudzwawo tichikanzerwawo tichiitwa zimwe tichiitiswa maproject atee tichiitiswawo imomo saka anenge achizotibatsirawo nochidambudziko ratinaro manje seisu vanhu vanoraramawo nezvirema katatidziswa kuma-support group tanzi itai zvakati toita asi kanzuro ndoiri kuya chizotitorerawo zvinhu zviya tovatatanga kutanga kutambudzika kuti ndiwane chekudya hakuna kuti ndiwane mari yerenda hakuna saka chinhu zviri kutinetsawo. Away from the urban heart of the nation, the program also speaks to the core of those implementing it in Dema communal lands, a predominantly farming community southeast of the capital. Community members long on ART have found the program useful, and the meetings have seen them discuss empowerment, including maintaining nutritional gardens. Ndakatestwa 2005 ndoba ndaonekwa ndine utachiona hwe-HIV ndikakutanga kutora mishonga yangu tichitorera kumarondera kusvika taakutorera kuno pakunaka hospital. Zvadaro izvi ndakanga ndichigara pamwe nemwana wemukoma wangu akanga ashayiwa ari positive akasiya mwana wake musikana akanga ari positive zvakare akamusiya ine 6 years ndikagara naye ndikamuchengeta kuburikidza nemasupport group ataipinda tichitsigirwa neZNNP plus mwana uye akazoshaya 2008 ndopa akazoshayawo ini ndikasara ndichingoenderera mberi tingotedzera rubatsiro rwataibatsirwa narwo neruzivo rwataipiwa kubva kuZNNP plus vaitidzidzisa kurima ma-nutrition gardens. Mundoma tinowana zvirimwa zvinotibatsira kuti CD4 count yedu igare yakanaka uye tichigara tichitorwa ma-viral load tichimaneja positive living yedu tichisupportwa neZNNP plus iri kutibatsira zvakanyanyisa pakurarama kwatiri kuita. Otherwise tainge tiri vanhu vaitarisirwa pasi asi kuburikidza neZNNP plus tiri kuona kuti iri kutivandudza. While the community group here also ropes in those obviously living with HIV and AIDS, there is a need for allies in the community responses, especially since home-based care is a critical component. Takabata ni ZNNP plus na 2014 takangoita zveshe ma-support group. Saka mu-support group medu mune vari negative nevari positive. Nini hangu ndiri ku negative. Saka takangobatana takasangana.
tobva tangoita support group yedu nenhau yeku-self discrimination takangonzi mukati mupinde yevanhu vanenge vachinzi vari positive kusarudzana saka toda kuti vanhu titese tingopindana takasana kuti tingoda comfortable nesanzwa ndiri munhu saka ndopa ndakapinda mungretin patakakwanisa kuti tipinde paspace ZNNP plus through support group iyoyo. All this lay meeting of minds happens under the watchful and experienced eyes of trained professionals. This includes, for instance, indicators on the number of HIV tests conducted in a specific area, or the frequency and duration of ARV stockouts experienced in a certain period of time. The ZNNP Plus uses community monitoring to assess service provision along with HIV care cascade. Dissimilar with other community monitoring or research mechanisms, the CTO model is a systematic and continuous monitoring process, allowing data to be collected at set intervals, for example monthly, and entered into a centralized database. Because data is routinely collected, the CTOs can monitor trends and variations within the health system over time. This allows stakeholders and HIV prevention, testing, care and treatment services advocates to document the availability, continuity and quality of all aspects of HIV service delivery. Upon collation and checking of data quality, data from the site is analyzed and results will be used to develop advocacy themes. Thus, advocates will be better informed to alert procurement systems when commodities including medicines and diagnostics reach critically low levels, as well as to make recommendations for improvements and developing action plans thereof. Meza Masese is one such practitioner who interacts with the beneficiaries at Kunaka Clinic in Dema Seke. She speaks of how the electronic data capturing program has helped make life better for beneficiaries. Ndinoshandira pano pakunaka hospital. Basa redu kuuya pano tichiita ma-interviews nema-patients. Tunoita ma-one-on-one uchitaura ne-patient kunzwa ma-challenges avari kusangana nawo pachipatara, matorero avari kuita mushonga uye matambudziko avanosangana nawo kuti agadziriswe sei kuti pave neukama hwakanaka pakati pana mukoti nevanotora mushonga. Tozoita zvekare atinoti ma-focus group discussions patinosangana nechikwata chinenge chine vanhu 10 chimwe chinoita vanhu 8 tichikurukura tichinzwa mafungiro avo pamwe chete matambudziko avo nokuti mumwe nemumwe anotaura zvakaita zvakasiyana totora futi pama-focus group iyo. Then touya ma-support groups atinouya tichikurudzira vanhu adherence nekuti vakwanisewo kushanda nemaoko avo, but pakushanda apapa idambudziko rimwe chete rekuti hongu kushanda tiri kuda asi kuti tiwane zvinotibatsira pakutanga ndopasina, nekuti kurima magadheni vanogona kurima asi kuzoti vachiwana zvekuisa nekunguva inoyi mvura kwanga kustorina kuti vaite zvemiriwo pampasina. Saka ndo mamwe matambudziko avanosangana nawo enzara iwayo, nekukumbira kwavanoita kuti pavanofamba kana vakavhizita kune imwe nzvimbo iri mukati meino district kuti vapiwewo mushonga yavo ikoko kana vari ikoko vasati kana avhizita kana kunamo mapiritsi akapera otodzoka namo isati yapera ogodzokera. Saka izvozvo tiri kuona zvakabatsira nokuti zvinezvi vakuita electronic data capturing. Saka nyangwe munhu akaenda kwamurehwa iye zvinezvi haachina nguva yekuti anodzoka kunoko, anongopiwa mushonga wakaripi ariko kwamurehwa ikokoko. Saka tiri kuona kuti advocacy iyo iri kutobatsira kazhinji. Then tinokurudzira vanhu kuti vafome atinoti ma-community art review groups ekuti vanotorana vanozivana vari 10 vouya vese kuno kuchipatara vodzidziswa kuti kagi rinofamba sei, sokuti pagore havachauyi vese ka1 zotora mushonga. Pekutanga vanouya vese, kechipiri kunongoya munhu mumwe chete wotora mishonga yevamwe vese vonopanana pakudzimba dzavo. Then next visit vozoya vese pane pakuda kuitwa viral load. Viral load yakamboita kunetsa, maresults achitotora kana 5 months asingauyi, but iye zvinezvi nekuda kweadvocacy tiri kuona zvaakubatsira, maresults akukasira kuuya. Ende nedrug nyowani ririko yezvinezvi DTG vanhu havachanonoki
kupinda pariri nokuti maviral load results ari kuita sei ari kuuya. Takatarira kusvika panguva inei vapinda panew drug vati one day vashoma vasara, but kusvikawo muna kupera kwaDecember ndofunga munhu wese anenge apa new drug. I'm currently the sister-to-sister youth officer for National AIDS Council. What National AIDS Council does is to coordinate the multi-sectoral response to HIV and AIDS. So in its mandate, you see us working with organizations like Zimbabwe National Network for People Living with HIV. So within Seke District, we work with some community cadres, be it the district facilitator or the ward-based facilitators or the secretariat. Let me call it the secretariat. Normally what they do is we interact with them when it comes to community OI, opportunistic infection monitoring. So with the community OI monitoring, we'll be coming to the specified clinics. Normally we want to do that. We do that process actually on a quarterly basis. So we monitor the specified clinics. We go to that clinic. We have sort of like a focus group discussions. We have a checklist that we use to ask different questions, but mostly it's around the interaction that they have with the nurses. Are they getting their medication? Are they getting their viral load test taken? Are they getting their results back on time? Are there any challenges? So when we do some of these community monitoring visits, we find challenges. For example, back then the issue of viral load tests, someone will get their viral load done and then the results will take time to come back, but then that issue has since been rectified. Because with Seke, unfortunately, most of our results, they have to, most of our specimen, it has to go either to Marondera or to Chitungwisa, but then that issue has now been rectified. And yet the beneficiaries are spread beyond. Beatrice is a farming community in the province of Mashonaland East, Zimbabwe. Located some 54 kilometers southwest of Harare, it is a land with totally different terrain, a different world, different challenges, different demands. ZNNP plus yatibatsira zvakawanda because pataizviziva kuti uri HIV positive waitya, wainyara, waitya kuti unozonzi hai uri pfambi wazviwana sei, but noda kweZNNP plus yakatikurudzira, yakandisimbisa kuziva kuti chirwere chinongouya pamunhu nyange usina kutarisira. ZNNP plus yakakwanisa kuti ndiwane shamwari, kuva nemasupport groups, kuva neanonzi makagi, free groups, ekuti inini kana tichinge tiri kumba tinenge tiri 10, wani wedu anokwanisa kuzotitorera mapiritsi kuno uye woskotipa. Zvakatibatsira zvakare kuti patakaita masupport groups pekutanga, zvakandibatsira kuti ndakawana shamwari, kakutya kandaita kuti hai inini ndiri positive ndichafa kakapera nokuti ndaive ndaane shamwari dzokutaura navo. Shamwari nhasi ndarwara, musana uri kundirwadza, obva ndikurudzira kuti enda kuchipatara. Kare vechirume vaive vasingauyi, asi izvezvi taanavo vakawanda. Zvokuti support group dzimwe nguva unokwanisa kutoriona rine vanhu 10, madzimai 5, varume 5. Rimwe unokwanisa kuriona rine varume 4, madzimai 6. Asi kudhara vaingori madzimai chete, varume vainyara kubuda pachena. There's ZNNP Plus, and UNAIDS have allowed the program to take a face of its own according to the dreams, hopes, aspirations and expectations of the local community. Testimonial upon testimonial, many tell of the joys of being on the program. The psychosocial support offered at Glenview by Justice Chinyadza ensures that all on the program who need it are assisted in dealing with the psychological pressure that comes with dealing with HIV and AIDS in a world with a plethora of worries that come with day-to-day pressures. We see patients during short periods at work, but we need to follow them up. Because when we see them here, we might see them for maybe 5 minutes, 2 minutes, but we do not complete all the things that they are supposed to know. Since the patients have got the right to information, according to the patient's charter, we have to follow them up. We have to see them sometime after our stipulated working hours. So we form those support groups and see them maybe during the weekends.
All the while, trained medical professionals also ensure that all-round care is provided for a holistic care and health provision experience. The problems we faced initially is denial and also partner testing. Partners do not come for testing. So it will be very difficult because you want the partners to be tested so that they get treated, so that we don't infect these babies during breastfeeding. And also we assist in supplying contraceptives to the mothers, the condoms. So that is how they help us. Specifically for the ZNNP Plus and ZY Plus CLM Monitoring Mechanism project, data was collected and reported on a monthly basis by the Community Health Agents CHAs, and the CHA collected the data using both qualitative and quantitative data and their deliverables per month and per health facility. Overall, it was anticipated that the CTO model would contribute to the attainment of the 90-90-90 targets, where 90% know their HIV status, 90% of those identified are put on treatment, and 90% of those on treatment achieve viral suppression. It is a transformative model that has changed lives. And yet, perhaps nobody embodies the present and future strength of the program than young James Musara. His story shows how the program has helped safeguard future generations. Born HIV positive, he went onto the program after being frail and having his status withheld from him by his parents. The program helped him accept his status and take control of his life. Add to that, while initially attracted to the program because of the enticement of the little carrots of snacks and an allowance, he matured onto the program and grew to appreciate the actual value of the program itself. Chakatatu ndizoziva kuti ndiri HIV positive handiti ndakamborwara kumashure kundiri magrade 4-5 ikoko kurwara story serious kubva ndazouya kuno chipatara ndichiti piwe mushonga ndirapo chirwere chandinetsa nditika kubva ndatestwa kufanana nekuva ndiri HIV positive, but pandakatestwa handiti saka handina kuzozviudzwa ndogara navo kuti ndiri HIV positive. Ndakaita dzinenge 2 months singatozivi kuti ndimwa mapirizi andikumwa ndenanguva ndemusoro, saka dzimwe dzenguva ndasingatomwe ndasarwadziwa nemusoro wacho ndaitwa ndikapiwa ndorasa ndokuti handikurwadziwa nemusoro. Patoma chirwere chacho toramba chitowedzera kukura handiti ndobva nene futi bve kuno clinic ndobva ndazobatsiwa nanzi makedzi chabatsiwa nemakedzi ndobva ndatozopiwa counseling yakwana. Pacounseling paipa ndo pandakatozotanga vanzonzwisa kuti ndiri HIV positive, ndatombotora nguva ndizvigamuchire handiti sempana saka zvinoti unyambonyatsoriririsa kana dzimwe dzimwe ndasingatomanzozvitedzera. Ndaizobatsirikana pandina masupport groups paipa tonoona takatowanda ingawana vana vechidiki atonwa mapirizi waya zviva zvakaita zvanimotivheta ndirame ndichingonwa ndichinwa toapana ndiri ava chidiki tichakura teti tikauya kumasupport group andika tengoiwo neZNNP plus inopa maheu nezvekudya zvine mari, saka zvakaramba zvichitipusha tirambe tichidzoka kumasupport group pezana tozokura kuti aiwa haasi magepi emari chete nechikafu chatiri kupiwa, papane zvandikufanira todzidza kubva kwavari vanhu ivava. Ndobva ndozoramba ndichitopusha on nyamaZNNP plus kuzimara pari zvino ndiri muZNNP plus uye zecement ndiye munhu aita ndijoine ZNNP plus. The experiences of youth like 19-year-old James Musara, who are effectively the future of the nation, and how the program has saved their lives, literally, tells a strong story for ZNNP Plus and the program. It means the program must go on. That it has transformed lives is evident. That it can save a whole future generation means it is an investment not only in individuals who are in a community, but in fact UNAIDS and ZNNP Plus and the other partners are investing in a Noah's Ark that will save humanity itself.